definitely loving today's climate. So, hey, hello everybody, you are watching Srinath Haridas, and yeah, so we are all set for a 300 kilometers ride, and precisely we are going to Bangalore, and the initial plan is to visit Nandi Hills. And since Nandi Hills is not much of a that guy was blasting his headlight right at me. So yeah, back to the point. So we are just heading to initial plan was to watch sunrise at Nandi Hills, and since Nandi Hills is such a small place and since there is nothing much to see there, we decided to reach Bangalore first and stroll around Bangalore for a bit, and once all that done, we can get off to Nandi Hills by Sunday early morning 2 a.m. or something like that. So yeah, that is the plan, and fingers crossed. Right now the time is 5:40, and so right now our bike is under break-in period, and we will not be able to cruise at 120 kilometers per hour, and it's going to be a pretty slow ride, and slow ride can be little boring. Everything feels so cold. The climate is good for now. We do not have any hard sun, and the time is just 5:45, and I need not to jinx anything. And for a fact, I know that it's going to be a hot ride. Is that a right term? I don't know. So here is a Bharat Petroleum, and I am thinking of so yeah, where was I? So Anna, 5 நிமிஷம் ஆகுமா? I can see there's a Bharat Petroleum, and let's try our luck there. Oh, why are they standing on a lorry? They can have a seat, right? Unless and until they have a problem in their back. Don't tell me it's gonna take 5 minutes here too. இருக்கானா? கூப்பிடுங்களேன். What is he doing? A few inches later. खत्म. Bye bye. Tata. What? ஏய், என்னடா நம்ம தானடா வந்தோம். காருக்கு பெட்ரோல் போட போனா என்னடா அர்த்தம்? A few moments later. How long it's going to take? One eternity later. Thankful no. Already இருக்கு. brim வரைக்கும் போட்றப்ப. என்ன நினைப்புலடா இருக்கா? After many decades they came to fill in the petrol, and let me reset the trip to
And here we go. So I forgot something, and நம்ம பைக் ஃபர்ஸ்ட் 100 கிலோமீட்டர்ஸ் வரப்போகுது. அண்ட் இது எந்த இடம்லான்னு தெரியல, பட் 99 kilometers right now, and it's just 1 kilometer away. 100, 100, 100, come soon, come soon, come soon, come soon, come soon, come soon. Yes, 100 it is, and tank range 320 kilometers ne kaadudhu tank range. That's a pretty solid thing then. There was a major issue, which is that Triumph's speedo has some error. So another friend கிட்ட சொல்லி லைக் ஏதாவது எரர் இருக்கா பாரு, லைக் ஜிபிஎஸ் ஸ்பீட் பார்க்குறதுக்கு ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷனோ இல்லை கூகுள் மேப்ஸ்லேயோ பாரு, லைக் ஏதாவது ஸ்பீடோ எரர் இருக்கா பார்க்கலான்னும் போது இனிஷியலி அவன் சொன்னால் லைக் 5 kilometers எரர் இருக்குன்னு. ஐ தாட் லைக் ஸ்லோவாக போனால் 5 kilometers எரர் இருக்கும் போல், ஃபாஸ்ட்டாக போனால் இன்னும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் ஆனால் லைக் ஆஃப்டர் சம்டைம்ஸ் ஹி வாஸ் லைக் நோடா இட்ஸ் ஃபைன், லைக் பரவாயில்ல, லைக் கரெக்டாக தான் இருக்குது, லைக் 83 ஸ்பீடோ காட்டுது, இதுலேயும் 83 காட்டுதுன்னு அவன் சொன்னான். ஸோ ஐ திங்க் ஸ்லோவாக போனால் எந்த இஷ்யூவும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் ஃபாஸ்ட்டாக போனால் வி வில் ஹாவ் டு செக் இட். இதுதான் வண்டி வாங்கி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டோல்கேட்டை தாண்ட போனோம். இது எந்த ஏரியான்னு தெரில, பட் we will check with my friend. So I think it's somewhere close to Ranipet நினைக்கிறேன். Like நம்ம sometimes are gonna get over. So we have crossed our very first toll gate in the baby Scram, and we have clocked 64 kilometers from the what? Indicator number. Okay. 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 So we are done with our first break. We took our first break at 107.5 kilometers from Sriperumbudur. So first break இங்கே எடுத்தாச்சு. அண்ட் தென் இதோட ஸ்ட்ரைட்டாக கிருஷ்ணகிரியில் ஸ்டாப் பண்ணலான்ற ஐடியா. பிகாஸ் 80 கிலோமீட்டர்ஸ்லேயே ஸ்பீட் மெயின்டைன் பண்ணி விட்றதுனால வி போத் ஆர் கெட்டிங் குவைட் சம் டயர்ட். லைக் டயர்ட் தெரியுது, லைக் அழகாகவே தெரியுது. ஸோ we need to stop at once in every 100 kilometers maybe. That's the right thing to do now. So இங்கேருந்து கிருஷ்ணகிரி வந்து 109 கிலோமீட்டர்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக கிருஷ்ணகிரி போயிட்டு லைக் we have to think about having breakfast or not. I'm not feeling hungry. I have to check with my friend. And yeah, so if we are having breakfast, you might be seeing some b-rolls of dosas and idlis and vadas and whatnot. Look at that mountain, it looks so good. And yes, the landscape is really nice. And I think Krishnagiri தாண்டிட்ட பிறகு this entire road will be covered with mountains and stuff. So I'm just looking forward to it. So we are about to cross second toll gate in our little Scram. I don't know what's up with them. So yes, we are crossing this second toll gate. I'm definitely loving today's climate. Like this is what every rider needs. Like வெயில் ஹார்ஷாக இல்லை,
and the breeze is really cool, and I'm surrounded with a good landscape. Like, see, there is a coconut trees, I guess that's a coconut trees, yeah. And then there are some mountains and straight line mountain. That was a risky overtake, I shall not do that hereafter. So I'm really enjoying this ride. Everything is perfect for now. ஸோ இங்கே வந்து கொஞ்சம் அப்படியே பி ரோல்ஸ் 120 FPS ஷார்ட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். லைக் இட் வாஸ் லைக் ஓகே நைஸ் ஓகே. ஸோ வி ஹாவ் டு கெட் பேக் டு த ஹைவே நவ். கேமராவில் எந்த அளவுக்கு விசிபிளாக இருக்குன்னு தெரியல, பட் எங்களை சுற்றி 360 டிகிரி வியூலேயும் ஃபுல்லாக மவுண்டன்ஸ் தான். லைக் இங்கே ஒரு மவுண்டன்ஸ், அங்கே ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு மவுண்டன், அண்ட் இந்த சைட் ஃபுல்லாக மவுண்டன்ஸ் இருந்தது, பட் தே கவர்டு இன் ஃபாக் ரைட் நவ். Wow, the mountains look so majestic in front of me. So majestic. So கிருஷ்ணகிரி தாண்டி இங்கே ஒரு பிரேக் எடுத்தாச்சு. And we decided to skip breakfast because time நாங்கள் இங்கே வந்து ஸ்டாப் பண்ணும்போதே ஆல்மோஸ்ட் 10:50 or something like that. ஸோ நாங்கள் மொத்தமாக இங்கேருந்து கிளம்புறப்ப இட் வாஸ் லைக் 11:30, and having breakfast was 11:30 doesn't make any sense at all. So we just had some sodas. We didn't get any fresh juice. That's really bad. So we couldn't have any fresh juice or anything like that. So we just had some sodas, and also we had some wafer biscuits, and I think we are sorted for another 2 hours, and the time now is 11:40, and right even now the climate is not so harsh. It's almost the middle of the day, and still there is no sense of harsh sun. I know it looks bright, but I couldn't feel any hot breeze hitting my jacket or anywhere. I couldn't feel a hot breeze anywhere. Like, why did he stop in the middle of the road? And if I'm not wrong, it is the last tollgate in the Bengaluru road trip. Road trip ride. Well. After some hours of slow cruise, we reached Bangalore, or is it Bengaluru? The moment we stepped in, Bengaluru treated us with tall buildings and some harsh truck drivers. I had to tell that man. Felt Chennai 1,000 times better while standing in Bengaluru traffic. For God's sake, I'm not the first person to complain on Bengaluru traffic. And Bengaluru was absolutely wild in on that day. And there is a poor guy who had a fall. At times, we had to stand in a place for like 30 minutes, I guess. Though Bengaluru has busy roads, I could see their busy life as well. Busy roads, busy life brought an aesthetic touch to Bangalore. They had a little tunnel of their own. Post that, we had to take multiple detours right through multiple gullies, and we finally reached the place where we booked for the night. My energy level was at 0, and I was waiting to crash in the bed. Once we stepped in, I realized to my dismay that we